Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I hope everybody's well, inshallah. I wanted to talk about funerals in Mombasa. I don't know if it's the same everywhere, but I've had quite an experience 2 or 3 times, and I thought maybe I can discuss with you guys and see if anyone else is having the same feelings or I'm the only crazy person here. So I was at a funeral, and while I was there, it was in the evening. A friend of mine, the husband passed away, and so she was in a room which was packed with her mother-in-law and a lot of other old people. I mean, I think we can get the picture. Mtu akifiliwa utapata kile chumba cha yule alofiliwa kuna vihababa tele vinyanya wankaa pale ndani. Not in a bad way, but I'm just trying to make you imagine the picture that's there. So I've noticed, okay, I rather that incident, let me say that story. So when I was there, naingia kumamkwa yule alofuliwa na mume wake, kamamkwa na yule mamake ambaye alokufa. It's difficult to explain it, but and kukaa kidogo pale, the stories that was going on kwa wale watu wazima was rather disturbing. I was with my sister, by the way, so we squeezed, tukakaa, kila nikikaa nikisikiza yale maneno, I'm like, this doesn't make any sense. Wanka wazungumza previous stories za mazishi mengine walioattend, wazungumza juu ya kulipofiliwa na fulani, toke incident, any stories, funny stories, like the incidences that happen, during funerals, lakini pale they're not funny, but later probably maybe they are funny, I don't know. So walikuwa wazungumza wakicheka zile story, na yule alofiliwa yuko pale ndani, yule alofiliwa na mwanawe, alofiliwa na mume, wote wako pale ndani. I mean, these people were distraught, they're crying, they're upset, na wahababa wankawa watia story tu wakicheka. So I almost nifungue domo langu, I say something about it. My sister was like, hebu tutoke twende veranda kabla ufungue domo lako tafuta lana za wazee. I'm like, well, technically not. If I'm correcting somebody, I wouldn't be rude about it first. Secondly, it's just ningewambia tu jamanini kidogo, but I guess it's not in our culture. Ukimwambia mtu mzima utambua sasa mfidhuli. Hata kama you are right in that perspective and you're very, very polite, lakini hivyo utambua mfidhuli. Mfungua mdomo wako. So we went and sat in the veranda. And in the veranda, the scenario ilikuwa ni hiyo. Watu wankaa wazungumza kipiga. Now what ticked me off again was the fact that wale walofiliwa, yule alofiliwa na ndugu yake, yule alofiliwa ni babake, na nazungumzaji watoto wadogo like 13, 7, waitwa watumwa. Fulani hebu leta maji. Yule hebu, mimi ninakuja hapa tangu saa 10, leo twala nini? There's such questions. Sasa wale walofiliwa, wao hawakae wakafikiria ile huzuni yao, pengine wakakaa wakamsomea yule maiti wao, ama pengine ile psychologically hatuna hiyo Waswahili sisi psychology, the fact that hawa watu wampatikana na hili jambo watakuwa wako kwenye emotions gani, yani kwa hivyo sisi tutakana tuwahudumikie wao, lakini sasa sisi tupata nafasi, sisi ndio tunataka sasa tuhudumikiwe sisi. It doesn't matter your age. Kama wewe miaka 80, 90, 70 wataka paka uhudumikie, afadhali ukae nyumbani. I mean, that would be the polite thing to do. Kaa nyumbani. Lakini sio sasa wewe uko unapelekwa pale Queen Elizabeth unkaa sasa wewe, ama uende na mtu wako kuhudumikia. Lakini sio wewe unkaa pale sasa wale walofiliwa warudi wakikuhangaikia wewe. How is that correct? Tena mniambia hiyo in Islamic perspective. Kwa sababu sana mniambia kidini, lakini huwa si kidini, huwa ni culture. Our cultures burden us so much, where religion has simplified things kabisa. Another thing would be chakula sasa. Zamani Kiswahili waambiwa nyumba ilofiliwa haifuki moto. And if I'm moto, moshi, something like that. Lakini kwa manake hakupikwi pale. Na kwa nini hakupiki? Kwa sababu concentration iko kwenye kule wale walofiliwa, na concentration iko kwa yule maiti alikufa na arrangements, kisha baada ya kuzika pengine zile pesa walizonazo wataka kutumia kwa kutolea ile maiti sadaka, ama kuna madeni atakalipwa, who knows. Pengine yeye ndio alikuwa msimamizi wa ile nyumba, kwa hivyo kuna rent atakalipwa, kuna pengine watoto skuli, chakula cha pale nyumbani. No one considers that. Zamani itakuwa ukifiliwa
wewe huna any responsibility ya kuhudumikia wale watu. Atatoka jirani, atapika atapika chakula cha usiku, atatoka mtu mwingine sema nitaleta chakula cha mtana. Kama ifika paka siku ya pili, sema mchana ni mtana, kimvita ni mtana. So if ifika ile siku ya pili pia watu watakalishwa saa sita, pia atatoka mtu aseme hivyo. Lakini imani zetu za siku hizi si kama imani za zamani. Wewe ukifiliwa sasa upiga budget, watu wangapi, utawalisha wangapi, and lini na lini. Kama ufiliwa na usiku ule maiti pengine nziko alasiri, kuna watu walikuja kutoka safari watalala pale. Tena msiniambie ni uchoyo ama si Uislamu ama nini. We live in different times now. People need to be considerate of other people's responsibilities, and especially financial responsibilities. Kulala laleni mpaka milangoni. Lakini kama mkuja muje na nyinyi mutie na nyinyi mkono wenu, sio mkuja sasa mshakaa, mkuja mtaka kuangaliwa nyinyi, kuangaliwa physically, kuangaliwa na financially as well kwa chakula. Na I don't know, maybe I sound mean, but it doesn't make any sense kuwa badili ya kupunguza ile burden ya ule uzito ulioko kwenye ile family, sisi siwezi tuongeza. Sijui pengine alhamdulillah kuna families nyingine bado ile practices za zamani watu wafuata, kwamba ukifiliwa nyinyi kaeni mtulie, sisi tutakutumikia. Na nakumbuka Kiswahili pia kuna kitu ni hisani. Ikiwa wewe utakuwa wafanyia watu ukiwa na jambo lao, na wewe ukiwa na jambo lako na wewe wafanyiwa. So I think from culture we can pick practices that benefit us and even in tune with religion and make things better for us, kuliko kufanya iwe sasa ni yazidisha ule uzito. Kuna bills za hospitali pengine lokufa ataka kulipiwa, kuna mambo mengi, lakini we overcomplicate it, kwamba imani siku hizi zimpungua sana, kwa hatuwezi kufikiria wenzetu namna vile sisi tutataka kufikiriwa. Tukaona wata tupunguze haya majukumu ya wenzetu, tuwapunguzie mental health ya wale watu, mkae mfikirie, mseme tutawasaidia kivipi, tutaliwaza kivipi, Kiswahili wasema, kwamba wasifikirie sana, wasihuzunike sana, pia wajue kwamba hawako peke yao. Maana siku hizi tuka so apart and so alone, like ukipatana jambo lako peke yako. So kuna hiyo pia tutakachofikiriane jamanini. So the aim of this is tuzungumze, tutafute njia ambazo tutakuwa tupunguza dhiki kwa wenzetu wakiwa wamfiliwa, kuliko kuongezea ile dhiki. I hope I make sense. I know I said the word sense like 100 times, but I do hope I make some sort of valid points. And I would love the valid points from you guys as well. And feedback, of course. Constructive criticism is always accepted. And if you can add anything, I will add it also on my Insta stories to say that we can do this and this, kubadilika inshallah, so we are better in our society. Shukran. Thank you for listening. Jazakallah khair.